Gore says the relationship between temperature and CO2 is complicated, but he doesn't say what those complications are. In fact, there was something very important in the ice core data that he failed to mention. Professor Ian Clarke is a leading Arctic paleoclimatologist who looks back into the Earth's temperature record tens of millions of years. When we look at climate on long scales, we're looking for geological material that actually records climate. If we're to take an ice sample, for example, we use isotopes to reconstruct temperature, but the atmosphere that's imprisoned in that ice we liberate, and then we look at the CO2 content. Professor Clarke and others have indeed discovered, as Al Gore says, a link between carbon dioxide and temperature. But what Al Gore doesn't say is that the link is the wrong way round. So here we're looking at the ice core record from Vostok, and in the red we see temperature going up from early time to later time at a very key interval when we came out of a glaciation. And we see the temperature going up, and then we see the CO2 coming up. CO2 lags behind that increase. It's got an 800-year lag, so temperature is leading CO2 by 800 years. There have now been several major ice core surveys. Every one of them shows the same thing. The temperature rises or falls, and then, after a few hundred years, carbon dioxide follows. So obviously, carbon dioxide is not the cause of that warming. In fact, we can say that the warming produced the increase in carbon dioxide. CO2 clearly cannot be causing temperature changes. It's a product of temperature. It's following temperature changes. On commence à me casser les oreilles avec cette histoire de CO2. Il y a des risques bien plus graves qui sont les pluies de scories ou qui changent la teinte, la couleur de la glace. Ça, c'est beaucoup plus grave parce que ça permet à la glace d'absorber la chaleur et de fondre. Mais de l'industrie, justement. Mais ce sont des impuretés qui n'ont rien à voir avec le CO2. Things annoy me more than to hear people talking about carbon dioxide as being a pollutant. You're made of carbon dioxide. I'm made of carbon dioxide. Carbon dioxide is how living things grow. What's more, humans are not the main source of carbon dioxide. Humans produce a small fraction in the single digits percentage-wise of the CO2 that is produced in the atmosphere. Volcanoes produce more CO2 each year than all the factories and cars and planes and other sources of man-made carbon dioxide put together. More still comes from animals and bacteria, which produce about 150 gigatons of CO2 each year, compared to a mere 6.5 gigatons from humans. An even larger source of CO2 is dying vegetation, from falling leaves, for example, in the autumn. But the biggest source of CO2 by far is the oceans. Du millier d'années, je vais passer aux centaines de milliers d'années avec un travail très important qui a été fait par des chercheurs de Grenoble, dont Petit, Jouzel, Lorius, des noms célèbres, qui ont eu l'idée dans une carotte de glace forée, là vous le voyez en haut à droite, dans l'Antarctique, à Vostok, de mesurer dans les bulles de glace et dans la glace, dont on peut calculer l'âge un peu comme les anneaux d'accroissement des arbres, couche de glace par couche de glace. Eh bien, ils ont pu remonter jusqu'à 400 000 ans, c'est ça que représente la courbe, à gauche c'est moins 400 000 ans, à droite c'est le présent. Dans les bulles, ils ont mesuré la teneur en gaz carbonique, et grâce toujours aux isotopes de l'oxygène dans la glace, ils ont mesuré la température. Vous avez la courbe bleue pour la température, la courbe rouge pour le gaz carbonique, vous retrouvez ce résultat absolument remarquable et fondamental, ce sont les ères glaciaires. Tous les 100 000 ans, il fait chaud, puis tous les 100 000 ans, on rentre dans une période de froid. Le froid, c'est vers le bas, vous voyez les températures. On rentre dans le froid pendant 80 000 ans de façon erratique et lente, on en sort très rapidement. Nous vivons en ce moment à la sortie du dernier interglaciaire, une période qui a commencé il y a 18 000 ans. En effet, on voit que la corrélation est si bonne qu'on se dit, bah oui, gaz carbonique, température, et on a dans la tête, gaz carbonique entraîne température. Le problème, c'est que ces courbes à l'origine n'étaient pas connues assez précisément pour qu'on sache si elles s'étaient produites en même temps ou si l'une était avant l'autre, c'est-à-dire si l'une était la cause de l'autre. Mais la réponse, elle n'est pas très compliquée, c'est que les glaciations, eh bien, il y a un certain temps que nous savons qu'elles sont dues
Nous le savons depuis M. Milankovitch dans les années 20, 30, 40, des travaux remarquables. Nous savons que c'est dû à de faibles variations de l'orbite de la Terre sous l'effet des planètes. L'ellipse s'allonge ou se raplatit à tous les 100 000 ans. C'est la cause principale des glaciations de 100 000 ans, des 4 glaciations que nous venons de connaître successivement. Des travaux beaucoup plus fins que les travaux d'origine sur ces carottes de glace de l'Antarctique ont finalement montré que les deux courbes, la rouge et la bleue, vous ne pouvez pas le voir sur celle-là, mais il y a des publications récentes qui le montrent de façon beaucoup plus détaillée, eh bien c'est la courbe du CO2 qui suit de quelques siècles à quelques milliers d'années la courbe de température. Il n'y a plus de doute, dans les carottes de glace de Vostok, les augmentations et les baisses de la concentration de l'atmosphère en gaz carbonique sont la conséquence des variations de température et non pas leur cause. CO2 began to increase exponentially in about 1940, but the temperature actually began to decrease 1940, continued till about 1975. So this is the opposite relation. When the CO2 is increasing rapidly, but yet the temperature is decreasing, then we cannot say that CO2 and the temperature go together. Temperature went up significantly up to 1940 when human production of CO2 was relatively low. And then in the post-war years, when industry and the whole economies of the world really got going and human production of CO2 just soared, the global temperature was going down. In other words, the facts didn't fit the theory. Global warming, industrial growth should cause the temperature to rise. But does it? Anyone who goes around and says that carbon dioxide is responsible for most of the warming of the 20th century hasn't looked at the basic numbers. Ice core record goes to the very heart of the problem we have here. They said if the CO2 increases in the atmosphere as a greenhouse gas, then the temperature will go up. But the ice core record shows exactly the opposite. So the fundamental assumption, the most fundamental assumption of the whole theory of climate change due to humans is shown to be wrong. Malheureusement, ce débat est plein de ces raccourcis où quand on ne fait pas attention, et je n'ai pas fait attention pendant des années, on se fait vendre des idées qui ne sont pas tout à fait exactes. Things changed. Consumer goods like refrigerators and washing machines and TVs and cars began to be mass-produced for an international market. Historians call this global explosion of industrial activity the post-war economic boom. So how does the industrial story compare with the temperature record? Since the mid-19th century, the Earth's temperature has risen by just over ½ degree Celsius. But this warming began long before cars and planes were even invented. What's more, most of the rise in temperature occurred before 1940, during a period when industrial production was relatively insignificant. After the Second World War, during the post-war economic boom, temperatures, in theory, should have shot up. But they didn't. They fell. Not for 1 or 2 years, but for 4 decades. In fact, paradoxically, it wasn't until the world economic recession in the 1970s that they stopped falling.